from we worked on the website together for Bangladesh Foundation. Kintu Mamar at 81, I remember his diligence, his incredible work ethic. Eta mane it's I think it's something that I'm still blown away by. Je uni eto boyeshe কিভাবে যে কাজ করে. We worked on the website together. So I'll leave it here. Again, thank you so much, Farzbhai, for letting us putting this together so we can share about Mama. Thank you. Have a good night. Thank you, Sujon. That was brief but most entertaining. আমি একটু একাডেমিক সাইডে আসতে চাই এখন ওনার, যেটা হয়তো আমরা যারা আত্মীয় স্বজন আছে অতটা জানি না। সো ওনার ছোটকালের বন্ধু, আমাদের আর এক চাচা, মানে আমরা চাচার বন্ধু এনাম আহমেদ চৌধুরী সাহেব এখানে আছেন। তো ওনাকে সামগ্রিকভাবে ওনার প্রফেশনাল অ্যান্ড আদার অ্যাসপেক্টস নিয়ে কথা বলার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনি একটু আনমিউট করে নেন আপনাকে। থ্যাংক ইউ, আনমিউট হয়ে গেছে। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, জি বলেন। আমি আপনাদের সবাইকে আমাদের এখানে সন্ধ্যা আন্তরিক শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি। বস্তুত যে কথাটি ফুটে উঠেছে এখানে, সেই কথা দিয়ে আমি শুরু করতে চাই। জিল্লুর আমার জীবনের অনেক অনেক তাকে জুড়ে ছিল বা জুড়ে আছে আমি বলবো। একটা জিনিস তার ভেতরে ছিল, সেটি হচ্ছে যেটাকে আমরা দি এক্সুবারেন্স অফ লাইফ, এটা তার ভেতরে প্রবলভাবে বর্তমান ছিল এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে সে জীবনকে দেখেছে। আমার ছোটবেলা আমি সব বাল্যবন্ধু ছিল, আমি আগেই বলেছি যে আমি যখন সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে পড়েছি তখন সে কলেজিয়েট স্কুলে ছিল কাছাকাছি, কিন্তু তখন দেখাশোনা বেশি হয়নি, একবার দুবার মাত্র হয়েছে। কিন্তু তারপরে আমি যখন কলেজে গেলাম থাকলাম ব্যাপটিস্ট মিশন হস্টেলে, আর তখন ছিল জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন চাচা, অত্যন্ত রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল ছিলেন, শিক্ষাবিদ। তাদের বাড়ি আমাদের হোস্টেলের কাছাকাছি ছিল, তখন দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার। এবং তারপরে তারা যখন আগামী সিলেটে চলে গেল তখন থেকে আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি। খুব তাদের সঙ্গে আমার পারিবারিক বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমাদের, এবং সে আমার তো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলই। যে জিনিসটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো করে লাগতো বা বেশি ভালো লাগতো, সেটি হচ্ছে জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তা যত প্রতিকূলই হোক না কেন, যতটুকু ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধই হোক না কেন, তার মুখে হাসি ছিল এবং আশাবাদী সে ছিল। সে জীবন যুদ্ধে চির আশাবাদী তাকে আমি এই হিসেবে দেখেছি। আমরা আমাদের জীবনে কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য আমি বলবো অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। ভ্লাদিমির লেনিন বলেছিলেন, there are decades when months occur and there are weeks when decades happen. আমাদের জীবনে there were decades when centuries happen. সেই ব্রিটিশ যখন আমরা দেখেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু হলো, তারপর স্বাধীনতা সংগ্রাম হলো, পাকিস্তান ভারত স্বাধীন হলো, তারপর পাকিস্তান আমল গেল, বাংলাদেশ সংগ্রাম হলো, বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। তো এত কিছু আমরা দেখেছি। আমরা বাইরের বিশ্বেও অনেক 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 পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি, কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যে, এতগুলো পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের বন্ধুত্ব, সেটা এই সখ্যতা অটুট ছিল। এবং তার মধ্যে যে আশাবাদী কথা বলেছি, সেই আশাবাদীর দৃষ্টিতেই সে পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করেছে। তার একটি কথা বলা হয়েছে, কয়েকবার এসছে, তার নাটকের কথা। হ্যাঁ, নাটকের কথা বলতে মনে হয় সে শেক্সপিয়ারের নাটক করতে এবং অন্যান্য নাটক সে করেছে। Out, brief candle, life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then his heart no more. Is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. তা কিন্তু নয়, তার কিছু সিগনিফাই, এই লাইনগুলো তার খুব প্রিয় ছিল। আর অনেকগুলো শেক্সপিয়ার থেকে সে উদ্ধৃতি সে খুবই দিত। এবং তাছাড়া বিভিন্ন শুধু ওই নাটকে নয়, বলা হয়েছে যে নাটকের এই যে শেক্সপিয়ার নাটকের অনুবাদ, মুখরা বসনী, রমণী বশীকরণ বলা হয়েছে, তারপর নীলদর্পণ, আরো অনেকগুলো কেরানির জীবন, বহু নাটকে সে অভিনয় করেছে, পার্টিসিপেট করতে। আমরা যখন অ্যাসেম্বলি ছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম, তখন সে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে করেছে এবং দু একটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত হাস্যকর ও দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। সে ভালো ভালো রোল পেত, ভূমিকা পেত। আমি কিন্তু নাটকের ব্যাপারে ওরকম সিরিয়াস ছিলাম না এবং আমাকে ওরকম ভূমিকাও দেওয়া হতো না বা আমি পাইনি। তো একবার হলো কি, সেও একটা ভূমিকা, ডক্টর নুরুল মোমেন ছিলেন আমাদের মঞ্চাধ্যক্ষ, তিনি একটা ভূমিকা দিলেন, তাকেও একটা ছোট ভূমিকা দিলেন এবং আমাকেও
যথারীতি একটা ছোট ভূমিকা দিলেন। তো জিল্লুর এই ছোট ভূমিকা নিয়ে তার মোটেই সহ্য হয়নি। সে বললে যে আমরা একটা বিপ্লবের মতো করব। তো আমরা স্টেজে গেলাম, আগের ঠিক ছিল। স্টেজে গিয়ে আমাদের যে ভূমিকা ছিল, যে কথা বলার ছিল, সে বললো না, আমরা ওসব কথা বলে আমরা নিজেরা ইচ্ছে করে যা ইচ্ছে বলে যাবো। তো আমরা শুরু করলাম, আমরা গেলাম, মঞ্চে আবির্ভূত হলাম, তারপর আমাদের নিজেদের ইচ্ছে মতো যা ইচ্ছে কথা বলতে শুরু করে দিলাম। এবং তখন ওই পেছনে যারা ছিল তা গ্রিন রুম থেকে বলছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে। তারপর আমরা চালিয়ে গেলাম, তখন নুরুল মোহন সাহেব এসে বললেন যে নামো ড্রপস্কি। তো আমরা তাড়াতাড়ি দৌড়ে ওখান থেকে স্টেজ থেকে বেরিয়ে আমরা দৌড় দিলাম কার্যালয় থেকে বেরিয়ে। তো এই ধরনের বহু হাস্যকর জিনিস আমরা অবতারণা হয়েছে আমাদের জীবনে, কিন্তু একই সঙ্গে কিন্তু এই হাস্যরসের ভেতর দিয়ে কিন্তু আমাদের যে জীবন একটা এইখানটাতে সে একটা সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, যে আমাদের যে রাইট আছে সে রাইট আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এবং কয়েকজন যারা ছিল নাটকের, যাকে বলে কুলগুরু যাকে বলা যেতে পারে, তারা সবসময় সব ভালো ভালো রুল দিয়ে দেবে, সেই কথাটা সে হতে দিত না। তাকে বলা হচ্ছে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা বলে, সে কিন্তু শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত, অন্যান্য সঙ্গীত গাইতো, এবং তার গলাটা কিন্তু অত্যন্ত ভরাট ছিল, প্রাণবন্ত ছিল, এবং সে খুব সুন্দর কিন্তু গান গাইতে পারতো। আমার মনে আছে এখানে ঢাকায় যখন আমি এই জ্যামের ভেতরে কখনো ঘুরেছি, তখন তার যে তাদের রেকর্ডের আমরা বাজিয়েছি, এবং আমরা সবাই গাড়িতে যারা ছিল সেটা উপভোগ করতাম। যাবই আমি যাব, বাণিজ্যতে যাব, লক্ষ্মীর হারাই যদি অলক্ষ্মীরে পাবই। এই যে তার জীবনের মটরবতী ছিল, সে সে গেছে, যে বাণিজ্যতে গেছে, সারা পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করেছে, জীবনের ঘাটে ঘাটে ঘুরেছে, কিন্তু একটা দিকের প্রতি তার তার ধ্রুব তারার মতো তার লক্ষ্য স্থির ছিল, সেটা হচ্ছে জীবনকে আমি উপভোগ করতে চাই, জীবনকে থেকে আমি নির্যাস নিংড়ে দিতে চাই, এবং সেটা সে করছে। এবং এর ভেতরে একটা সিরিয়াসনেসও ছিল, সেটা আমি লক্ষ্য করেছি। এবং তার কাছ থেকে মানে তার মাঝে আমরা শুনেছি তার বন্ধুত্বের কথা, সবার মধ্যে সে কিভাবে মেলামেশা করতে পারতো সেটা আমি দেখেছি। কিন্তু এর মাঝে যেন এই অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ, এই বন্ধনগুলোর ভেতরে সে একটা মুক্তি তার মধ্যে ছিল, সে মুক্তির স্বাদ সে পেয়েছিল, এবং এটা সে ছড়িয়ে দিতে পারতো। তার সঙ্গে আমরা বহু জায়গায় ট্রাভেলসও করেছি, বহু সেমিনারও অ্যাটেন্ড করেছি। আমার মনে আছে আমরা দার্জিলিং একটা সেমিনারে গিয়েছিলাম, সে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ দিকে। তারপর এটা ছাড়াও আমরা অন্যান্য বিভিন্ন সেমিনারে গিয়েছি, আর ইয়েতে গেছি, মিটিংসে, কনফারেন্সে, রেডিও প্রোগ্রামে, টেলিভিশন প্রোগ্রামে, তৃতীয় মাত্রার কথা বলা হলো, সেখানে একাধিকবার আমরা একসঙ্গে অংশগ্রহণ করেছি। এবং আমাদের যে স্মৃতি, আমার যে স্মৃতি রয়েছে তার সঙ্গে এটাকে অশেষ বলা যেতে পারে। সেই বিস্তৃত দিনের কথা মনে করতে আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে সেটা আমি অতীত দিনের কথা বলছি। জিল্লু যে নেই এটা বুঝতে কিন্তু আমার এখন খুব দুষ্কর লাগছে। যেদিন জিল্লু চলে গেল সেদিন রাতে এই আমার বন্ধু, আমাদের কমন বন্ধু তসলিম এখানে উপস্থিত রয়েছে, তার সঙ্গে কিন্তু আমরা অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ করছিলাম। এবং আমার মনে হয় সময়ক্ষণ দেখে যখন আমরা জিল্লুর সঙ্গে আলাপ করছিলাম, বোধহয় সেই সময় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আমাদের বন্ধু ছিল প্রস্থান করছিল ওই সময়টাতে। কিন্তু সেটা আশ্চর্য একটা যোগসূত্র আমি বলবো। জিল্লুর সঙ্গে আমি লিডার হতো মনে আছে একবার আমরা গিয়েছিলাম উইসকনসিনে, তার একটা তখন ওই নাগিনাও ছিল আমাদের সঙ্গে, আমরা একসঙ্গে গেলাম উইসকনসিনে, তার বাড়ির কাছে সে হলো মিশিগান লেকে আমরা ঘুরে বেড়াবো। তো সেই লেকে আমরা একবার ঘুরে বেড়াতে গেলাম, এবং তখন একটা দুর্বিপাকের মতো ঘটনা ঘটে গেল, দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে। সে আমাদের অনেক ভেতরে গিয়ে লেকের মধ্যে কিছুটা অন্ধকার আসছে, ঝোড়ো হাওয়া বইছে, এমন সময় ইঞ্জিন গেল বন্ধ হয়ে। কি করবো, সত্যি একটা ভীষণ রকম একটা দুর্বিপাকে আমরা তখন পড়েছিলাম। তখন একটা এসওএস করা হয়েছিল, সৌভাগ্যক্রমে কে যেন এই ইয়েতে বিচের কাছাকাছি শহরের কেউ যে এসওএসটা রিসিভ করলো আকস্মিক ভাবে। সে বললো আমি এমনি রেডিও করাচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনি এটা এসওএস এর কথা। তো সে তাড়াতাড়ি তার বোট দিয়ে চলে এলো। তো কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের ডাইরেকশন দিতে পারছিলাম না, কোন জায়গায় আমরা রয়েছি সেটা তো সে বুঝে উঠতে পারেনি। তো তাই এলো, তারপর এলো। কিন্তু সেই সময়টা, সেই উৎকণ্ঠাময় ক্ষণগুলোতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যদি আমাদের বিয়ার আমাদের যথেষ্ট সামর্থ্য জোগাচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও জিল্লুরের যে আশাবাদ, যে কিছু হবে না, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, এই যে সে ঠিক আছে ঠিক আছে বলতো, এটা সারা জীবনই বলে গেছে। এবং এই ঠিক আছে এগিয়ে চলো,
এই মোটোটা সে তার বন্ধু বান্ধব এবং সে পরিবার মহলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। এটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তার আরো কতগুলো ব্যাপার ছিল, সে খুব কিন্তু বন্ধু বৎসল ছিল, অনেকেই জানেন না সেটা। সে বন্ধু বৎসল ছিল, সে মানুষকে মনে রাখতো। এবং যদিও যেটা বলা হয়েছিল সে যে যাবৎ জীবেত সুখম জীবত, যে মানে যতদিন দিন যাবে সুখে সুখে বাঁচো, হৃদং কৃত্যা ঘৃতং পিবেত, হৃদ করে হলে ঘৃত খাবে। এই ধরনের একটা অ্যাটিচিউড চার্বাক মুনির মতো তার মধ্যে ছিল বটে। কিন্তু তার সে অনেকগুলো ব্যাপারে আপনি দেখেন, যে লক্ষ্য করে দেখেন যে তার যে ওয়ার্কস গুলো আছে, যে কাগজ সে বইগুলো লিখেছে, খুব সিরিয়াস টপিক সম্পর্কে সে লিখেছে, কিন্তু এগুলো সব খেলো ব্যাপার নয়। অনেকগুলো সে এবং সে রিসার্চ করতো অত্যন্ত চমৎকার ভাবে, এবং ডকুমেন্টেশন গুলো ছিল অত্যন্ত ভালো। এই ঢাকাতেই অনেকগুলো সেমিনার, যখন সে ঢাকা আসতো সেমিনার করতো, এবং আমি তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত রয়েছিলাম। এবং আমি দেখেছি আমাদের সময় আছে, you have already crossed like 7 minutes. Can I request আমি এখনই করতে চাই এই জন্যই যে তার কথা আমার কখনো শেষ হবে না, একটা বলে খান্তি দিতে হয়। এই অসমাপ্ত কথা বলে আমি বলতে চাই, তার এই কথার রেশ, তার জীবনের রেশ শুধু আমার জীবনে নয়, আমার স্থির বিশ্বাস তোমাদের সবার জীবনে সেটা থেকে যাবে। এবং তোমরা যারা রয়েছো তার গুণকীর্তন করছে আমরা, এই গুণকীর্তনে তার যে এই অনুভূতিগুলো আমাদের জীবনে সঞ্চারিত হবে, এবং আমাদের মধ্য থেকে আমাদের জীবনকালে আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে, এ আমার বিশ্বাস। অনেক ধন্যবাদ। Thank you so much, Enam uncle. That was excellent, and definitely আমরা ওনার জন্য করলে আমাদের জন্য আবার আমাদের next generation করবে। I'm very happy to say যে এখন there are 31 participants, even by no publicity, and it's being telecasted in YouTube. ফয়জুল খান নামে আমার চ্যানেলে গেলে পরে যে কেউ এটা দেখতে পাবেন, আমি সবাইকে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। নেক্সট আসছে ডক্টর মহিউদ্দিন আহমেদ, উনি আছেন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি। সো ডক্টর মহিউদ্দিন আহমেদ, আপনি কি আনমিউট করে বলবেন? থ্যাংক ইউ। জি, আপনি আনমিউট করে নেন একটু নিজেকে, শোনা যাচ্ছে না। আপনি একটু আনমিউট করেন। ঠিক আছে। Faiz bhai, can you unmute him? I can unmute everybody in that case. আচ্ছা করেন, তাহলে কি করব, করেন। আচ্ছা, আমি সবাইকে আনমিউট করছি, কাইন্ডলি যে শুধু কথা বলবে, শুধু উনি কথা বলবেন। জি, আমি করে দিয়েছি, বাট এখনো উনি দেখছি যে আনমিউট হন নাই। স্যার, আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। কে বলছেন, একটু পরিচয়টা দেবেন কাইন্ডলি? আমি নাফিয়ান ইব্রাহিম বলছিলাম। ডক্টর খান Faiz bhai, you need to unmute Taslim uncle because he doesn't know that. 1 minute. এখানে তো আমি দিয়েছি অলরেডি। ওকে, 1 মিনিট। তসলিম আঙ্কেল এখান থেকে আনমিউট করতে পারছি না আমি, আই ডোন্ট নো ওয়াই। আর কথা, আচ্ছা, make me the host as well and then I can do it for you. কে এটা? আদালিন? হ্যাঁ, just make me the host as well and then I can help coordinate with you. Okay. So you click on my name and assign host. দাঁড়াও, তোমার নাম তো আগে বের করে নি, 30 জনের ভিতর থেকে তোমার বের করতে হবে তো আগে। আদালিন, তোমার নামই তো আছো না? You can go into the participant list and drop down, ওখানে করলেই হয়ে যাবে। Okay, Adalin, I'm making you the host, হ্যাঁ? Co-host করে দিচ্ছি। Okay, ঠিক আছে। স্যার, আমি কি একটু কথা বলতে পারি? Adalin is the host now, so Adalin. আচ্ছা, আপনি একটু আপনার পরিচয় একটু দিতে পারবেন?
Nafia and Ibrahim. মহিউদ্দিন আহমেদ আঙ্কেলকে একটু আনমিউট করা যায় কিনা দেখো তো, উনি কিন্তু বলেই যাচ্ছেন। Acha. Adaline, let's do Taslim uncle and then we can come back to others, okay? Oh, Okay, Taslima na. Hey, এবার you're ঠিক unmuted. আছে? Hey, you're unmuted. হ্যাঁ মহিউদ্দিন আঙ্কেল এখন ঠিক আছে, হ্যাঁ এখন ঠিক ঠিক আছে। আচ্ছা, জিল্লুর সঙ্গে সবাই তো বলেছে অনেক কিছু কথা, সেগুলো আমি রিপিট করতে চাই না। তো জিল্লুর সঙ্গে আমার জীবনে আমি অনেকভাবে জড়িত আছে। প্রথম তো হচ্ছে যে সে আমার রিলেটিভ, কিভাবে রিলেটিভ সেটা জানতামই না, কাজেন। অনলি 10 বছর আগে মাত্র জানতে পারলাম আমার বোনের কাছ থেকে, যিনি মারা গেছেন। তো সে আমার হিস্টোরিয়ান ছিলেন। তো অ্যাপারেন্টলি আব্দুল জব্বার খান বলে এক পার্সিয়ান মুন্সি, সে হি অ্যাসিস্টেড উইথ বাহাদুর শাহ ইয়েতে টিম অফ লয়ার্স ইয়েতে হচ্ছে তোমার আপনাদের কি বলে সিপাহী মোটনের সময়। তো এনিওয়ে, তো হি ওয়াজ এ পার্ট অফ দ্য লয়ার। তো সে 4 বউ ছিল। তো তার 4 বউর ছেলেমেয়েরা সমস্ত বাংলাদেশে ডিফারেন্ট হচ্ছে ঢাকা, পাবনা, যশোর, কলকাতা এই সমস্ত জায়গায় বিয়ে হয়েছে। তাদের দিক থেকে জিল্লুর বাবা আর জিল্লুর মা বোথ আর রিলেটেড। তো সেই জন্য আই কেম টু নো অনলি লাস্ট এই 10 বছর আগে। তা আই হ্যাড নো আইডিয়া, সবাই কাজেন। তারপরে ঢাকায় অফকোর্স জিল্লু ওয়াজ মাই ক্লাসমেট ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। তো সেখানে এনাম কিছু বলেছে। তো হি ওয়াজ নোন টু ডু রিয়ালিটি টিভির মতো প্র্যাকটিক্যাল জোকস। হি উইল improvise and make say things to make people amused, fun, to make people happy. So sometimes it was a problem. The Dhaka radio, he was supposed to be the weather reporter. The weather reporter, so he was not very happy the regular reporting. So she actually said, "Jhor asche, 60 মাইল বেগে সাবধানে থাকবেন, ভয় কিছু নাই এইভাবে." I cannot dramatize that. So he said that, of course he was taken off, but people liked it. তারপরে এরাম যেমন বললো যে হচ্ছে নাটকে ছোট পাঠ, so he will make it longer. Of course that was a challenge. তো তারপরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। তা আমি যখন প্রিন্সিপালকে পড়াশোনা করছি, হঠাৎ করে জিল্লু একদিন আসলো যে আমেরিকা এসছে আমার মতো ইয়ে হচ্ছে ক্ল্যারমন্ট কলেজে। তো প্রিন্সিপাল থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস অলমোস্ট 2500 মাইল। তো সে বলে যে আমার বাসের টিকিট পেয়েছি, আনলিমিটেড পাস, তো সেভাবে আমি চলে আসতে পারি। তাহলে ঠিক আছে। তো হি কেম টু সি মি ইন প্রিন্সিপাল। তখন বলে, তসলিম চলো আমরা দুজনে বাসে করে চলে যাই, উই হ্যাভ 30-day পাস আছে, আমরা সারা জায়গায় উইল গো টু ডিফারেন্ট প্লেসেস। তো আমি বললাম ঠিক আছে। তো উই ওয়েন্ট অন এ ট্রিপ that was something, 21-day trip. We slept in the bus for 9 days, and of course within a প্রথম দিনেই জিল্লু made friends. এখন হচ্ছে জিল্লু was picking up friends right and left so that we can share our lodging. So we split the lodging, so cost was down. So we had a great time. We went to Yosemite Valley, Yellowstone Park, San Francisco, some different places. We'll stop by, and then actually we were in Idaho. After Yellowstone Park after traveling there, so we had no place to stay, and bus bondo, and Zillu. And we were saying, what we'll do? It was very cold, thanda. So Zillu, by that time, I can trust Zillu. He can convince people, no matter who the person is, by his talking and by his way of mannerism. So he was able to convince the bus driver to open up the bus. And then, so we were able to sleep that night. So anyway, তারপরে আমার সঙ্গে আবার 3-4 বছর দেখা হয়নি। তারপরে আমি অস্কর্সে গেছি। অস্কর্সের ছোট্ট শহর, you may know Oscorsh, of course you may have visited. So I went there to look for a place because I have a job there. So everywhere I go,
They say, no, it is already taken. So I couldn't understand why is it such. I see on the paper, the whole of the night is taken. Then after 4 or 5 times, I got the idea that they're prejudiced. So I said, forget it, I don't want to stay here. So I drive করে প্রিন্সিপালে চলে যাব 8 সময়। So I was going to make a call, বাইরে কল করে, then I didn't get any satisfaction, so I was going to the hotel to get out. I was very depressed, very unhappy. I was looking down. Suddenly, out of nowhere, at that time, somebody calls me by name, my nickname in Bengali, Taslim. I was surprised. I said, Dillu was going to a movie with his wife. I didn't know that. So we met. Of course, that changed. I got we have a house there. I got a house there. We had a fantastic time. So that was another part. And other most important part, or colleague Josephina Resurrection. Then I was introduced to her, and she's my wife. So that's another dimension to our life. তারপরে বেশ কিছুদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। I mean, I didn't, then through that I met Zillu's brother, Efar Khan, and we became very close. And he came several times, 3-4 times to stay with us. তারপরে বেশ কয়েক বছর পরে Lina came. Lina was divorced from Mintu. সে আমার ইনায়তুল্লাহ খান আমাদের ছোটবেলার বন্ধু। So Lina came with his daughter Shuchi. So they stayed with us for one night. তখন আমার বউ বলে, Lina is so vivacious. Why don't you arrange Lina to marry Fakhru Bhai? আমার ভাই তখন তার widower. So যখন আমি বাংলাদেশে গেলাম, I introduced them, and immediately that happened. So there is another connection. So different level. So after several years later, we were working on a book project on my brother, Fakhruddin Memorial, and we were stuck. And I was working with my elder brother, Salahuddin Ahmed, Professor Salahuddin Ahmed, national professor. So I was stuck. We didn't know what to do, because after 5 years, nothing was happening. Then when I was in Orlando, I connected Zillu. So Zillu immediately agreed, and he did a great job in putting together that book, in terms of the regional cooperation and globalization, Bangladesh, South Asian, beyond. So there are a lot of facets that he have, and আমার সঙ্গে জীবনের সঙ্গে জড়িত অনেকভাবে। So how do I remember Zillu? I remember Zillu as a jolly good fella. So I'll end my brief thing. He's a jolly good fella. He's a jolly good fella. He's a jolly good fella. Nobody can deny. That's how I remember Zillu. May he will rest in peace forever. Thank you. Excellent, uncle. That was excellent. Nafian, I'll give you a floor. আমি নাম লিখে রেখেছি। Just give me একজন academician আসছে, who is my friend and worked with Dillu very recently, Ahsan Mansoor. Mansoor bhai, can you hear me? Mansoor bhai, will you unmute yourself? Can you? Thank you. Yeah, I can hear you. আপনি যেহেতু রিসেন্টলি কাজ করেছেন ওনার সঙ্গে অনেক, তো at the same institute, of course, in the policy making. So একটু briefly যদি আমাকে 3-4 মিনিটে আমাদের enlighten করেন। Thank you. No, Dillu bhai's loss is a big loss for us. উনি যখনই ঢাকায় আসতেন, পরের দিন সকালবেলা আমাদের অফিসে চলে আসতেন। And he was such a good companion যে উনার ঘরের সামনে দিয়ে যদি আমাকে যেতে হতো, ছায়াটা দেখলেও উনি সাথে সাথে এমন ভাবে ডাক দিতেন, সেখানে আমাকে অন্তত পক্ষে আধা ঘন্টা দিতেই হতো, কারণ উনি একটার পর একটা সুন্দর সুন্দর মানে জমানো গল্প উনি আমার সাথে করতেন। সেই যে স্মৃতি রোমন্থন করা, এবং সেই সাথে একই সাথে উনি আমাদের সাথে যেভাবে প্রফেশনাল, এবং উনার যে একটা প্রফেশনাল ডাইমেনশনটা ছিল, সেটা কিন্তু উনি একদিনের জন্যও ভুলে যান। সবসময় উনার মানে সিনিয়ররা খুব বেশি ছিলেন না, কিন্তু যারা পরবর্তী
কালে যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে গ্রাজুয়েশন করে এসেছেন তাদের সাথে নিয়ে, সাংবাদিকদের সাথে নিয়ে, আমাদের অন্যান্য যারা ইয়াঙ্গার জেনারেশন গুলোর সাথে উনি কিন্তু সব সমান্তরাল ভাবে সবার সাথে মিশতে পারতেন। এটা একটা বিশাল একটা গুণ, যেটা যেটা বৈদ্যুৎ সাহেব আমি একটু শুনতে পারলাম, ওনাকে একটু দেরি করে ঢুকেছি। তো জলি গুড ফেলো, হি ওয়াজ ইনডিড for every level of every generation he could connect. That's his most powerful character of his life. এবং উনার সাথে যে জিনিসটা আমি দেখেছি যে খারাপ সময়েও উনি হাস্যমুখ এবং অন্যের খারাপ সময়েও উনি সেটাকে ভুলিয়ে দিতে পারতেন। এই ক্যারেক্টারটা উনার সব সময় ছিল। এবং শত ব্যথা সত্ত্বেও আমি দেখেছি জীবনের এই যে আমাদের অফিসে যখন আসতেন বহু কষ্ট করে হেঁটে উনি আসতেন, কারাঘাটিতে ভর দিয়ে আসতেন, আবার সাথে একজনকে নিয়ে গাড়িতে উঠতেন। কিন্তু উনার যে প্রফেশনালিজম, যে আমাকে কাজ করতে হবে, আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে, আমাকে কাজের মধ্যে থাকবো, আমি কাজের মধ্যেই আমি বড় হয়েছি, এইটা কিন্তু উনি একদিনের জন্য ভুলে যাননি। তো আমরা সত্যি সত্যি উনাকে খুব মিস করি। আমরা আমাদের পিআরআইতে, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে উনি আমাদের অতিথি হিসাবে এসছেন, অতিথি হিসাবে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু আবার বলেছেন যে পরবর্তীকালে আসলেই কিন্তু আমি এখানে আসবো, আমার রুমটা যেন ঠিক থাকে, আমার রুমটা যেন আমি পাই। তো এই যে একটা 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 দাবি উনার ছিল আমাদের উপর, এই দাবিটা আর থাকবে না, এটা কিন্তু ভাবতে আমাদের কষ্ট হয়। তো যাই হোক, উনার স্মৃতিকে আমরা সব সময় ধরে রাখবো যতদিন আমরা আছি, যতদিন আমার ছেলের সকালবেলা আমাকে ফোন করেছিল যেদিন উনি পাস্ট অ্যাওয়ে, হি ওয়াজ অন হিজ ওয়ে ফ্রম মেক্সিকো টু মায়ামি এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে ফোন করে জানালো ভোরবেলা যে জিল্লুর আঙ্কেল হ্যাজ পাস্ট অ্যাওয়ে। আমি সেইভাবেই খবরটা পাই। তো আমার পরবর্তী প্রজন্মের সাথেও কিন্তু হি ওয়াজ ইকুয়ালি লিঙ্কড অ্যান্ড ইকুয়ালি লাইকড অ্যান্ড মিসড। তো আমি মনে করি এটা কোনো ব্যতিক্রম না, সবার সাথেই কিন্তু সেটা ছিল ওনার, সব ফ্যামিলি, সব ইয়াঙ্গার জেনারেশনের সাথে হি কুড কানেক্ট। এবং এই স্মৃতিটা, ওনার স্মৃতিটা কিন্তু বহুদিন থাকবে এই পৃথিবীতে, কারণ অনেকগুলো প্রজন্ম ওনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ওনাকে আমরা অনেকদিন ধরে মিস করি। ধন্যবাদ। ওকে, থ্যাংক ইউ মনসুর ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি হঠাৎ আপনাকে দেখে এখানে বললাম। আমার নেক্সট যিনি আছেন ইন মাই স্মল লিস্ট, অ্যাকচুয়ালি দ্য লাস্ট লিস্টেড পার্টিসিপেন্ট, তারপরে অবশ্য আরো অন্যরা বলতে চান, তার ভিতরে একজন আছেন নাফরিদ সাহেব। Do we have Dr. If I may interject, Ajaz uncle bolar pore Minu Khala will read out Rashid Mama's message because he's unable to attend. Okay. So Ajaz uncle, apni sorry, আমি জগলু মামা বলছি। হ্যাঁ, জগলু মামা, I'll give you the floor. For few minutes only. Thank you. হ্যাঁ, sure. আমি লিখে রেখেছি আপনার নাম। জি, ডক্টর আজাজ তাজওয়ার, প্লিজ। Dr. Azaz Tazwar. Hello. We can hear you. You can hear me? Yes. Okay. I'll begin by saying that friendship transcends death. Memories made. আপনার ওখানে ইকো হচ্ছে, কোন দুইটা ডিভাইস কি আপনি চালিয়ে রেখেছেন? Are there two devices? No, he's not echoing anymore for his mama. I muted someone else whose mic was on. Okay. That's why I was echoing. Yeah. Hello? Please carry on, please. Yeah, I'll begin by saying that friendship transcends death. Memories made will not be forgotten. The spirit lives on in the memories of those who loved them. Charity for all and malice for none was most likely his operating mantra. His interactions with his friends, in his interactions where he was deeply social, and his zeal for life and living exuded an infectious vibe. The sullen and the fallen would come alive. He was always cheerful, overly complimentary to others, even at the risk of exaggeration. For the first time, I met Zillu in the mid-1950s when he was 1 year senior to me in Dhaka University. We were pursuing the same subject, which was political science. And
it was an accidental meeting with him. I still remember he came to me, started showering compliments, and I was kind of a little taken aback. And then he says that, hey, তোমার সম্বন্ধে আমি এত পড়লাম, এই খেলাধুলা তুমি এত ভালো করো, তো আগে আমাকে আমার সাথে দেখা করেনি। Anyway, so it went on, and he had read something about me when I represented the university as well as a local club and my department in political science and in cricket and football. So that is what he was talking about, but it was like I was really taken aback that he was talking about that, and that is when we struck our friendship. As far as his character was concerned, as many people have said, and Shuchi also mentioned about him bringing about the best in human beings. So that is how he approached towards his approach towards his friends was to shower compliments and ensure that he involved them and he remained involved. He was not given to angry outbursts. If others were involved in heated exchanges on issues like first love, politics, and social issues, he would be exercising, he would be the moderating influence, and he would try to ensure that peace and amity prevailed among friends. He avoided being formal. He was always informal to those who knew, and he would strike a conversation with great zeal, and his positive vibes were almost infectious. He was, in fact, very magnetic. I had known him during the university days, but then, I joined the university in 1960-61 as a teacher, but he had by then, I think, left Dhaka to pursue his education abroad. But there was one incident that really was, I remember, with regard to an offer of a scholarship by the University of Hawaii. So we met up in the corridor of the Public Service Commission, and we had gone for an interview for the same scholarship. Now, unfortunately, he didn't get it for whatever reason, I'm not sure. And I didn't get it also for my reasons, which I knew. But that was when, we said, okay, we came and we failed. So anyway, we continued our friendship. But after that, we reconnected mostly either in Dhaka, when I was there during my winter trips and he would be there, or he would be at Shuchi's place. And then we would. He would always come to our house. Yeah, and we invited him to our house also. Yeah. And he would visit us. And my wife, of course, knew the family very well, including Lena, who also was my student and my wife and Lena were contemporary. Kind of, in the university, they joined the same year. Now, as far as his character is concerned, he, as I said, it is being repeatedly, it has been repeated over and over again about his very magnetic and positive character, because he ensured that wherever he was, he was like a shining light, and he ensured that there was no discord, no kind of divergence into controversies and conflicts and so on and so forth. And that even when I met him in Toronto at Shuchi's house, we would go back to our good old days, reminisce the past and all that we
did together. And there's something that stands out in my mind is his penchant for music and drama and acting. And that he continued eventually, finally, when a few years back, he mentioned about producing a CD with Tagore songs. And he mentioned to me that, okay, I'll make sure that you get a copy of that CD. And then courtesy of Shuchi, we did get the CD, and I still have it, as my prized possession. I would conclude, because I did not have many interactions as far as his professional career was concerned, because I left Dhaka in '64 and I am here in Canada since then. So there wasn't much interaction with regard to his professional career, but nevertheless, we always reconnected. There was one occasion when we reconnected in Lena's house during the last trip that we took about 8 years ago. And that is where Lena had invited some of the old folks, like we were invited as visitors from Toronto and Dhaka. In Dhaka, and Enam and Zilu showed up, and you can imagine it was like Zilu was there. Yeah, Zilu was there. Yeah, and then you can imagine what happened was, oh my God, going back to the good old days, and there was some very interesting exchanges that took place at that time. However, I wouldn't continue longer, so I would conclude by quoting from Rumi, which reads, "We are dead, we seek not our tomb in the earth, but find it in the hearts of men." And that's exactly what kind of jives with Zilu as a human being, and no tribute will be more complimentary or more fitting than the quote from Rumi that you would find in the hearts of men. So I would finally pray for his soul to rest in eternal peace. And we will always miss him. And we will miss him, his very vibrant and exuberant company, and he will, I'm sure, be remembered by those who knew him well, in terms of his penchant for living and life. Thank you very much, Shuchi, for having given me the opportunity to speak. Thank you very much, Dr. Tazwar. I will. This is now it's an open forum, but I will go. One more question. Doctor, I'm coming to that. মিনু খালা বলার পরে নাফরিন ইব্রাহিম অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে কিছু বলার জন্য, সো আমি আগে থেকে বলে রাখছি উইল গো বাই লিটল ওয়ান মোর সিরিয়াল। আমরা বেসিকটা আমরা টাইমে কভার করে ফেলেছি, এরপরে যারা 2-1 মিনিট বলবে, সো প্লিজ লেট देम টেল। ওকে, মিনু খালা প্লিজ। মিনু খালা, Minu Khala, can you unmute Minu Khala? No, I can only ask her to unmute. Okay, ask her. She did. Okay, Yeah. okay. Okay. আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছেন? জি, প্লিজ। আচ্ছা, আমার নাম মিনু, আমার জিল্লু ভাই আমার মামাতো ভাই, সবচেয়ে বড় মামার ছেলে। তবে এখন আমি পড়ব ডক্টর রশিদুজ্জামান খান, খান না তো, ডক্টর রশিদুজ্জামান ওনার খুবই বন্ধু, অনেক পুরনো বন্ধু, উনি এখানেই থাকেন। তো উনি পারলেন না করতে, to join us, so I'm going to read what he would want to say. So this is his writing.
Zillur Khan is no more with us, but his memories are very much, excuse me, very much alive with me and his family members, relatives and friends. I remember Zillur Khan from 1956-57, while both of us were students at Dhaka University's Political Science department. I was then the final year in MA, and Zillur was in the third year of BA honors in political science. And we have been good friends since then. Briefly, we were also colleagues in the same department in 1969-70. Until I left for my postdoctoral work at Columbia University in New York City, we returned to the US in 1971 and soon resumed teaching career at University of Wisconsin, Oshkosh. He taught there until he retired and settled in Florida. But we visited each other and collaborated with each other's research and writing. While he was in bad health, he talked over the phone and he was still jovial, as that's what was the real Jillu was. And then, as most of you know, he was gravely ill and he was not in a condition to chat with me. Zillur made his mark as a successful teacher and a scholar. I know some of his former students, and they fondly remember him as a kind and erudite mentor. He was the author of several books and numerous articles published in the scholarly journals. From time to time, we exchanged notes and information on a range of subjects on which both of us wrote. He was not just a friend of mine, he was a friend of my family, my wife, and my children. Loved and respected him as a loving uncle. Not long ago, he sent my wife his CD of Tagore songs. Zillu was a good singer and a skilled actor too. I would always remember him for his great human qualities. He took me to his family picnics. He drove me to several seminars in the US. By the way, he was a superb driver. When he drove to some conferences, I always yielded the driving to him. Throughout all these years since I knew him, I never saw or heard that Zillu was speaking ill of anyone. I pray his soul, his Jannat, and my wife and children also join me in my prayers. I also pray for his extended family members, friends, and well-wishers. Amen. And I joined in his wishes and pray for his soul for eternal peace. Amen. Thank you. That was excellent, Minu Khala. Thank you so much. Allah onake jannat bashi koruk. Nafian Ibrahim name ekjon achen ekhane. Kindly, will you please introduce yourself and take about 2 minutes, whatever you do. Nafian. হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
আমি সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাচ্ছি। তো আমার বাড়ি হচ্ছে ফরিদপুরে। তো ডক্টর খানের বাড়ি তো ছিল মাদারীপুরে। তো ওনার সাথে আমার গত বছর ফেসবুকে ওনার সাথে আমার পরিচিত হলাম। পরে সেইখান থেকে ওনার সাথে আস্তে আস্তে কথা হয়। তো উনি অনেক ভালো মানুষ ছিল, আমাকে যথেষ্ট হেল্প করেছে। ওনাকে অনেক ধন্যবাদ। আর আমি বেশি কথা বলবো না, জাস্ট অল্প। আল্লাহ যেন ওনাকে জান্নাত দান করুক। আর আমার পক্ষ থেকে ওনার জন্য একটা মিলাদের ব্যবস্থা করেছিলাম ওই কয়েকদিন আগে, সেটা দেওয়া হয় নাই। ইনশাল্লাহ আমি বাড়িতে গেলে মিলাদের আয়োজনটা হয়তো মসজিদে দেব। আর এখানে আছে ওয়াসিমা পলি আন্টিকে দেখতে পাচ্ছি, আমার কথা কি শোনা যায়? না, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে, বাট আনফরচুনেটলি ওয়াসিমা কান্ট হিয়ার আস ফর সাম ডিভাইস প্রবলেম। প্লিজ কন্টিনিউ। জাস্ট এতটুকুই। ওনার সাথে অনেক একটা ভালো সম্পর্ক ছিল। এখন উনি মারা যাওয়াতে আমি খুব দুঃখিত। মানে ওনার মরার যখন নিউজটা আমি পেলাম, আমি খুবই দুঃখজনক যে এত ভালো মানুষ দুনিয়া থেকে চলে গেল। আর ওনাকে আমি দাদা বলতাম, যেহেতু আমার বাবার থেকে দ্বিগুণ বয়স ছিল। জাস্ট এতটুকুই। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নাফিয়ান। আমি এখানে আমাদের জগলু মামা আছেন, ডক্টর নাইম। জগলু মামা কি আছেন এখনো? জগলু মামা, হ্যাঁ বলেন, আপনি আনমিউট করে বলেন। জি, থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. Thanks for giving me the opportunity to talk regarding Zilul Bhai. On the very beginning, I must show respect to my eldest uncle, his sons, his daughter, and especially Zilul Bhai was just passed away. Zilul Bhai was like my Boro Chacha, Abdul Rahman Khan. He was a very, very thorough person in everything. Regarding his student life and during his teaching life, he never had any shortfall in these subjects. And he wrote several books on political science, and most important that he introduced the American students to Bangladesh. He used to visit Bangladesh with students every year in Dhaka University, and that was a wonderful job for him. We really appreciate that. And as a singer, he was an excellent singer. When he used to come to our house, his Hakim Chacha's house, my mother used to love him so much. Oh, Baba Jillu, tumi asho, to tumi ki gan shunabe? তখন জিল্লু ভাই বলতো, চাচি আম্মা সময় তো অল্প, ঠিক আছে অল্প একটু গান শুনে যাই। So that was he was like that. He used to make people happy in any way. When we were very young, he visited us in Mymensingh, and his khala was in Mymensingh that time. Neliapa, most likely Neliapa is Khaltobon. So he came to our house and stayed in our house for a few days, and we had lovely time with him. And with my eldest brother, Luthul Hakim Khan and Bazul Hakim Khan, they were more friendly with him. And whenever he visited London, he used to visit my brother, Bazul Hakim Bablu Bhai. And in Dhaka, he used to call Kamlu Bhai, my eldest brother. So they had to get together, even for a short period. So his life was a very successful life, like his father, Khan Bahadur Abdul Rahman Khan, who devoted his life for education.
And thanks to Almighty Allah that all his sons and daughter, they were in education, academic line. And as you know, all of you know, that Dr. Ifar Khan was the Einstein of tallest women in the world. So I pray for his salvation of his soul. May Allah grant him Jannatul Firdaus. Ameen. Thank you so much. Thank you, জগলু মামা, ডক্টর নাইব। একটা রিকোয়েস্ট আসছে তামান্না থেকে। If you are here, you have like 3 minutes because we are running like 20 minutes. Please, thank you. So I'm Tamanna. This is my dad, Arafat. I think people know him better as Arafat, Dr. Rahman, Quasi Rahman. You know, he's related to Zilud, I call him Dada. He's related to Zilud Dada through his mother. His mother is his Shamiappa. I don't know Shamiappa's name or not. I know some of you have. I think I met Minu Khala. I had the pleasure of meeting her. And I met Masuda Dadi in Dhaka, and I don't know if Asan Uncle is still on, but we had the pleasure of getting very close the past few years. But my father and we had a pretty, like towards the end of our life, I got really close to Dada, and it was like truly a pleasure to know him. He was unlike any other human being that I had ever encountered. I believe he was such a kind person. I was able to actually also work with him briefly. I was able to speak at the PRI. One hugely woman we're all excited to see. Also happens to be one of my favorite bands of all time, Duran Duran, and we're talking to him right now. So this is the first time that you've ever ধরো অডিওতে টিভি নিউজ শোনাচ্ছে। We just built the Duran Duran really to be one of those things. I love it. All right, so what can we expect for your performance on Sunday? Well, it's a 3-song performance. Hesitate to use the word prepared, but I'm going to be debuting Invisible, which is actually a single, and that's really exciting for us to debut that song in front of May I request somebody's audio is on? I can't. I'm in great company, just like Mr. Omar Mali. Omar Mali, will you please mute yourself? Otherwise, your back audio is coming and disturbing here. Okay, Tamanna, please carry on. You have 1 minute to go. Like my father's mother, my dadi, she actually passed away before I was born. So this is the closest thing to a dada or a grandparent that I really had, and it was just a pleasure. My dadi is actually the one who used to feed, she used to like literally take care of Zilur Dada and Zilur and Afar Khan Dada and even Masuda, and I think Masuda Dadi, she also she took care of him, but I don't think she remembers. I think she was too little. But it was just, you know, he was one of those people that I felt really close to, because I think that I tried to live my life. You know, we're in America. My father's a physician, and we have a tutoring center. So our whole life is basically, you know, education and trying to like serve others, and you know, it's just, he was able to also come into our events for those events. And he was just amazing. I have no words. I'm going to dearly miss him. I was actually planning a trip to go see everybody and him, you know, Dadi, in Florida in a month. You know, I had spoken to him a few weeks before he passed, and it was just, it was tough. I didn't expect this to happen. I know we were blessed to have him for such a long time, and that he had a long, you know, just full life. But I guess, you know, I wish I had a little more time with him, I guess. But I think we all feel that way, because he was that kind of person where you feel like you don't have enough time with him, you know. He's just Tamanna, I think we have passed like almost 30 minutes.
Can we finish your one here? Yeah, no, I'm done. I just You're done. Acha, Deepa ache ekhane. Deepa Khan, do you want to? You asked me earlier that you wanted to speak, or anybody else? Wasima is here, but she doesn't want to speak, but she can hear us. And Deepa, are you here? You are here, but can you hear me? Bolte chao. Okay, Deepa is not responding. So, by the way, I talked to Millie yesterday. So Millie said that she talked to Zilu Bhai few months back, and he was very sick that time, and she wanted to visit Zilu Bhai, but unfortunately she could not visit him due to the COVID situation in USA. So she's praying for him and everybody of our family. So that's our message. জগলু মামা, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব, একটা এই শেষ করার সময় আপনি যদি একটু ছোট্ট মোনাজাত করেন চাচার রুহের মাগফিরাত কামনা করে। That's a very small thing. It's a very small thing, but it's a ritual Dada used to follow, and as his son and grandson, I want to. Acha, ar karo kichu bolar nei. We have crossed like 15-20 minutes, which is fine for a private memorial. And thank you so much from the bottom of our heart to everybody, all the friends, families, acquaintances, students. Many of the students here were here, and many of my office colleagues were here. I'm very happy for that. Thank you, everybody, including everybody who didn't say anything but participated here. So, ji, Joglu, apne monojatta ekটু ধরেন, ঠুকবা ধরে জি। Allahumma amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Jannatul ma'wa. Ya aziz wa ghaffar rabbul alamin. Ya Allah, যিনি আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন, আল্লাহ তুমি ওনাকে তোমার খুব কাছে, তোমার পছন্দীয় ব্যক্তিদের মাঝে ওনাকে স্থান দাও। এবং ওনার মানুষ ভুল ত্রুটি করে থাকে, আমরা সবাই ভুল ত্রুটি করি, আমাদের ভুল ত্রুটি গুলা ক্ষমা করে দিয়ে আমাদের ভালো কাজগুলা, ওনার জিলু হয়ে ভালো কাজগুলা তুমি গ্রহণ করে ওনাকে তোমাকে জান্নাতের বাসী করো। এবং আমরা যারা বেঁচে আছি, আমরা যেন সবাই ভালো কাজ করে, ওনার মতো ভালো কাজ করে, মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, মানুষকে হাসি খুশি রেখে ওনার মতো হতে পারি। এবং আমরাও যখন চলে যাব আমাদের যেন ওনার মতো মনে করতে পারেন, সেই দোয়া করি। আল্লাহ, আপনারা যারা এখানে এসছেন তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ যে এই ইয়েতে দোয়া মহফিলে আছেন। যদিও আমি কোনো মৌলবি বা কিছু না, তবুও বলছি যে আপনারা সবাই যদি অনুগ্রহ করে সূরা ফাতিহা একবার আর সূরা কুল হুয়াল্লাহ 3 বার করে নিজেরা দোয়া করে আমিন করে শেষ করে দেন, তাহলে সেটাই যথেষ্ট হবে। আমি করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আমিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। আমিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Amin. Summa amin. Thank you so much. Thank you everybody. Assalamu alaikum. আল্লাহ হাফেজ and ধন্যবাদ। এটা ইউটিউবে আছে, ফাইজুর খান আমার অ্যাকাউন্টে, আর এটা ফেসবুকেও থাকবে এবং এটা রেকর্ডেড আছে। সো যারা পরে দেখতে চান দেখতে পারেন। আর সবাই আমরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি যেন, এবং নিজেদের জন্য দোয়া করি। আমিন। আজকের জন্য
শেষ, এখানে কেউ কথা বললে বলতে পারবেন, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, the official memorial evening is finished. আচ্ছা ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। আমরা যাচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। Allah Hafiz. Thank you, Vinukala. It was nice to see you after such a long time. Yes, you changed so much. দেখেন আমি নিজেই বুড়া হয়ে গেছি এখন। তুমি কবে আসবে স্টেটসে? স্টেটসে আসবো এদিকে কোভিড সিচুয়েশনটা একটু ইয়ে হোক, আসার কথা এই ইয়ারই, বাট আই ডোন্ট নো রিয়েলি। আমি তো কানাডা, হ্যাঁ, তো কানাডা আর আমেরিকা একসঙ্গে আসবো আর কি ইনশাল্লাহ। আমার ওয়াইফ সঙ্গীতে এতক্ষণ ছিল, শেষে বোধহয় শেষের দিকে চলে গেছে। So it was really wonderful to see everybody, the relatives and জিলু চাচা's friends. জিলু চাচা সারা জীবন যেটা চেয়েছে যে তার উদ্দেশ্যে কিছু করতে গেলে যেন সেটা একটা এন্টারটেইনিং এবং ইয়ে হয়, ভালো জিনিসগুলি মনে রাখে, তো সেটাই আমরা করতে চেয়েছি। তো আল্লাহ তার আত্মার শান্তি দিক। লাস্ট 5 মাস উনি বেশ কষ্টই পেয়েছেন, কারণ কথা বলতে না পারাটাই ওনার জন্য সবচেয়ে বড় কষ্ট। তো আল্লাহ ওনাকে বেহেশত নসিব করুন। আমার বাবা চাচা এখন কেউই নেই, এখন আমার একমাত্র ফুপু লীনা ফুপু আছে। তো আপনারা দোয়া করেন লীনা ফুপুর জন্য। And Pupu, in front of all these friends and families, I promise I am beside you till my last breath. Till my last breath, আমি আপনার সঙ্গে আছি। So Shuchi, don't worry about your ma, and of course Sujan and Sumant আছি। তো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে। Thank you, Faiz Bhai, for organizing this. Thank you, Faiz. Thank you, Shuchi, for allowing me to participate. No problem. Pleasure. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. হ্যাঁ, লিনা থাকলে কথা হবে। জি, আমি মিটিং এন্ড করে দিচ্ছি, সো সবাই অটোমেটিক্যালি হবে, পরে আপনারা কথা বলে নিন। ওকে, ঠিক আছে।